হ্যালো বন্ধুরা, দিস ইজ তানহা ফ্রম পড়ে এবং আজকে আমি তোমাদের সাথে ইউনিট 9 ইউনিট 3 নিয়ে আলোচনা করব, যেটা তোমাদের ক্লাস 9 এবং 10 বইয়ের ইংলিশ ফর টুডে বইয়ে আছে। সো শুরুতেই বলে দিই, ইউনিট 3 এর যেই টপিকটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে ইভেন্টস অ্যান্ড ফেস্টিভ্যালস। সো ইভেন্টসের মধ্যে এখানে আমরা কিছু পিকচার্স দেখতে পাচ্ছি। ফার্স্টেরটা হচ্ছে ফার্স্ট একটা ছবি দেয়া শহীদ মিনারের, দেন স্মৃতিসৌধ, দেন মে ডে লেখা একটা সাইন দেখতে পাচ্ছি। এরপরটা আই গেস পহেলা বৈশাখ এবং পরেরটা হ্যাপি মাদার্স ডে লেখা, অর্থাৎ দিজ আর দ্য ইভেন্টস দ্যাট উই সেলিব্রেট ইন আওয়ার কান্ট্রি। সো শুরুতে মে ডে নিয়ে কিছু লেখা আছে, সো আমি টেক্সটটা পড়ি। May Day or International Workers' Day is observed on May 1 all over the world. Today, to commemorate the historical struggle and sacrifices of the working people to establish an 8-hour workday. It is a public holiday in almost all the countries of the world. Since the Industrial Revolution in the 18th and the 19th centuries in Europe and the US, the workers in mills and factories had been working a long shift, 14 or even more hours a day. On May 1st in 1886, inspired by the trade unions, half of the workers at the MC Cormac Harvesting Machine Company in Chicago went to strike, demanding an 8-hour workday. 2 days later, a workers' rally was held near the MC Cormac Harvester Machine Company, and about 6,000 workers joined it. The rally was addressed by the labor leaders. They urged the workers to stand together, to go on with their struggle, and not to give in to their bosses. At the point of the rally, some strikebreakers started leaving the meeting place. The strikers went down the street to bring them back. Suddenly, about 200 policemen attacked them with clubs and revolvers. One striker was killed instantly, 5 or 6 others were seriously wounded, and many others were injured. The events of May 1, 1886 are a reminder that workers will continue to be exploited until they stand up and speak out to gain better working conditions, better pay, and better lives. সো এখানে মেয়েদের যে আমরা যে প্রতি বছর ফার্স্ট মেতে আমরা যে মেয়েদেরটা উদযাপন করি, সেটা যে প্লটটা কোথা থেকে আসলো, কিভাবে আসলো, হঠাৎ করে মে 1কেই কেন আমরা শ্রমিক দিবস হিসেবে উদযাপন করি, এটা সবাইকে বন্ধ দিই কেন দিই, সেটা এখানে লেখা আছে। সো দ্য স্টোরি ছিল 1886-এর, যেখানে একটা পার্টিকুলার একটা কোম্পানি, শিকাগোর এমসি কর্মিক হারভেস্টিং মেশিন কোম্পানি, সেখানে 14 ঘন্টা 15 ঘন্টা করে কাজ করানো হতো, অ্যান্ড তারা প্রোটেস্ট হিসেবে একটা 200 জন শ্রমিক নিয়ে একটা আন্দোলন করে, অ্যান্ড সেখানে মারা যায়, অনেকেই মারা যায়, একজন মারা যায় ইনস্ট্যান্টলি এবং অনেকে আহত হয়। সো এরপরে থেকে এই ডেটাকে আমরা মে ডে হিসেবে পালন করে থাকি। সো দেয়ার আর সাম কোয়েশ্চেন্স, হোয়াট ডাজ মে রেফার টু ইউ? এখানে কোয়েশ্চেন অ্যান্সারগুলো আছে। মে ডে রেফার্স টু 1st May 1886 when the workers laid down their lives to establish on 8 hours work day. How long did the workers have to work before the strike? About 14 hours. Why did the workers in Chicago go on strike? The workers in Chicago went on a strike to establish an 8-hour workday. What do you learn from the events of May 1 in 1886? So, from the events of May 1, 1886, I learned that workers will continue to be exploited until they stand up to gain their better working conditions, better pay, or better lives. অর্থাৎ আমরা যখন প্যাসেজটা পড়বো দেখতে পাচ্ছি যে এই কোয়েশ্চেন অ্যান্সারগুলো খুব শর্ট করে আমরা দিতে পারছি। সো যখনই তোমাদের কোনো প্যাসেজ দেওয়া থাকবে, মেক শিওর যে তোমরা প্যাসেজটা ভালো করে পড়ছো অ্যান্ড দেন অ্যান্সার করছো।
তো তোমাদের জন্য এখানে একটা টাস্ক হচ্ছে রাইট এ প্যারাগ্রাফ অ্যাবাউট মাদার্স ডে। আমরা বাংলাদেশে মাদার্স ডেটাকে অনেক সুন্দরভাবে উদযাপন করে থাকি। সো হাউ ডু ইউ সেলিব্রেট দ্য মাদার্স ডে, ইউ ক্যান রাইট। এখন চলে আসছি ইন্টারন্যাশনাল মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ ডে, যেটা আমরা মাতৃভাষা দিবস বলে থাকি। সো টেক্সট আমি পড়ছি। 21st February is a memorable day in our national history. We observe the day every year as International Mother Language Day. The day is a national holiday. On this day, we pay tribute to the martyrs who laid down their lives to establish Bangla as a state language in undivided Pakistan in 1952. The struggle to achieve our language rights is known as the language movement. The seed of the language movement was sown on March 21st in 1948 when Muhammad Ali Jinnah, the Governor General of Pakistan, declared in a public meeting in Dhaka that Urdu would be the only state language of Pakistan. The declaration raised a storm uh, of protest in eastern part of the country. The protest continued non-stop, gathering momentum day by day. It turned into a movement and reached its climax in 1952. The government outlawed all sorts of public meetings and rallies to stop it. The students of Dhaka University defied the law and brought out peaceful protest procession on 21st February in 1952. When the procession reached near Dhaka Medical College, the police opened fire on the students, killing Salam, Rafiq Barkut, Shofur, and Jabbar. As a result, there were mass protests all over the country, and the government had to declare Bangla as a state language. This kindled the spark of independence movement of Bangladesh. অর্থাৎ আমরা যে 21 ফেব্রুয়ারি মাতৃভাষা দিবস পালন করি সেটার প্লটটা নিয়ে বলা হয়েছে যে হাউ ইট ওয়াজ এস্টাবলিশ, যখন মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ বলেন যে উর্দু আমাদের মাতৃভাষা হবে, তখন সব যুবকরা যারা ঢাকা মেডিকেলে ছিল, ঢাকা ইউনিভার্সিটির দিকে ছিল, সবাই একটা আন্দোলনে নেমে যায়। তখন রফিক, বরকত, জব্বার অনেকেও তাদের প্রাণ হারায়। এছাড়াও মুভমেন্টটা অনেক বেশি আমাদের বাংলার জন্য ফার্স্ট একটা মুভমেন্ট ছিল যেটাতে তারা জয়ী লাভ করে। সো এখানে একটা টেবিল আছে, হোয়াট টাইম, কমপ্লিট দ্য চার্ট, টাইম অ্যান্ড হোয়াট হ্যাপেন। এটার অ্যান্সারটা আমি এখানে দিয়েছি। Time 1947 what happened, 1948 what happened, and 1952 what happened. 47 Pakistan and India became independent. 1948 Muhammad Ali Jinnah declared that Urdu would be the only official language of Pakistan, and 1952 the students of Dhaka University bought a procession on 21st February. এখানে আমরা আরও read about International Mother Language Day. 21st February is observed as Shahid Divos every year throughout the country in remembrance of martyrs of language movement of 1952. The commemoration begin to early hours of the day with morning songs like আমরা দিনে কি করি, recall the supreme sacrifices of our language martyrs. People wear black badges to go to the Shahid Minar in barefoot processions, singing morning songs. They place wreaths at the Minar. Many of them visit the graves of the martyrs at the Ajimpur graveyard and pray for them. They also attend various programs organized in remembrance of language martyrs. The UNESCO on 17th November in 1999 proclaimed February 21st as the International Mother Language Day in recognition of the sacrifices of the martyrs for the rightful place of Bangla. The day is now annually observed worldwide to promote awareness of
linguistic and cultural diversity, and the multilingualism. সো এখানে কিছু ওয়ার্ড আছে রেতের সাথে কোনটা যাবে ইন দ্য রিমেম্বারেন্স অফ এটা হবে ইন দ্য মেমোরি অফ প্রোক্লেম হচ্ছে ডিক্লেয়ার প্রমোট মানে হচ্ছে এনকারেজ ডাইভার্সিটি হচ্ছে ভ্যারাইটি মাল্টিলিঙ্গুয়ালিজম হচ্ছে প্র্যাকটিস অফ ইউজিং সেভারাল ল্যাঙ্গুয়েজ ইন রেকগনাইজেশন অফ হবে ইন অ্যাপ্রিসিয়েশন অফ আর রেথ হবে ইন দ্য এটা হবে অ্যান অ্যারেঞ্জমেন্ট অফ ফ্লাওয়ার্স ইন দ্য শেপ অফ আ সার্কেল সো আমরা এই কোয়েশ্চেনগুলো অ্যান্সার করতে পারবো আই গেস হোয়াই ইজ 20 ফেব্রুয়ারি ইজ কল শহীদ দিবস এখানে থ্রু আউট দ্য কান্ট্রি ইন রিমেম্বার্স অফ মার্টার্স অফ ল্যাঙ্গুয়েজ মুভমেন্ট অফ 1952 সো অ্যান্সারগুলো আই গেস তোমরা সবাই এখান থেকে বের করতে পারবে এরপর চলে আসি দ্য ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে 26th March is our Independence Day is the biggest state festival. The day is celebrated every year in the country with great enthusiasm and fervor. It is the national holiday. All officers, educational institutions, shops, and factories remain closed on this day. The day begins with a 31-gun salute. Early in the morning, the president and the prime minister, on behalf of the nation, place flowers wreaths at the national mausoleum at Savar. Then other leaders, political parties, diplomats, social and cultural organizations, educational institutions, and freedom fighters pay homage to the martyrs. People all over the walks of life also go there in rallies and processions. There are many cultural programs throughout the day highlighting the heroic struggle and sacrifice in 1971. In Bangabandhu National Stadium, school children, scouts, and Girl Guides take part in various displays uh, to entertain thousands of spectators. Educational institutions also organize their individual programs. Sports meets and tournaments are also organized on the day, including the exciting boat race in the river Briganga. So, আমাদের স্বাধীনতা দিবস নিয়ে কিছু বলা হয়েছে যেটা আমরা স্বাধীনতা দিবস হিসেবে উদযাপন করে থাকি এবং ওই দিন আমরা কী কী করি সকালবেলা প্রাইম মিনিস্টার এসে স্মৃতিসৌধে ফুল দেয় সেটা বলা হলো এবং ওই দিন আমাদের সবার স্কুলে ছুটি থাকে এবং বিভিন্ন অ্যাক্টিভিটিস করা হয় তো সেগুলো নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে এরপর হচ্ছে পহেলা বৈশাখ পহেলা বৈশাখটা হচ্ছে আমরা 14 ফেব্রুয়ারিতে লাইক এখানে একটা পিকচার দেওয়া আছে হোয়াটস দ্য পিকচার অ্যাবাউট এখানে দেখতে পাচ্ছি অনেকেই গান গাইছে হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক ইন দ্য পিকচার ওয়ার দ্য পিকচার ইজ টেকেন সো এটা বটমূল হতে পারে অ্যান্ড হোয়াট আর দ্য পিপল ডুইং পিপল আর সিঙ্গিং তো এখানে আমাদের পহেলা বৈশাখ নিয়ে বলা হয়েছে সো ওই দিন কী করা হয় অ্যান্ড পহেলা বৈশাখের প্লটটা কোথা থেকে এসেছে Pohela Boishak is the first day of Bangla New Year. The day is a public holiday. This day has a special significance for us as it is a part of Bengali culture and tradition. People from all walks of life, irrespective of their ethnic identity or religious beliefs, celebrate the day with traditional festivals. On this day, the whole Bangladesh is in a festive mood. The day inspires people to start life with renewed hopes and inspirations. Every year, the day is celebrated traditionally. People wake up early in the morning, have a bath, and wear traditional clothes. Women wear saris with red borders and adorn themselves with colorful churis and flowers, while men dress with pajamas and punjabis. One of the most colorful events in the day is held in Dhaka. Early in the morning, people, hundreds of thousands of poor, informal, formed directions to attend cultural functions in Ramna Bottomul organized by China. The cultural program begins just sunrise and renowned artists and the country take part in the program that starts with the famous Tagore song Esho He Boishak Esho Esho.
People also come to join colorful processions, the biggest festival or the carnival of this country, organized by fine arts students of Dhaka University. The procession usually displays the traditional practices of Bengali culture. These masks and wreaths worn by people are so fascinating. Often they symbolize contemporary worries or happiness in the national life. The day is also observed all over the country. Different social and cultural organizations and educational institutions celebrate the day with their own cultural programs. On this day, newspapers bring out special supplements. There are also special programs on the radio and television. The celebration of Pahla Boishakh make a day cultural unity for the whole nation. So পয়লা বৈশাখে আমরা কি করি কেন করি and why it is celebrated this with this color এই নিয়ে আমাদের আলোচনা করা হয়েছে. So I hope you got a total overview of this unit যেখানে the festivals নিয়ে কথা বলা হয়েছে. And if you have any questions, so এখানে কিছু এক্সারসাইজ আছে, কিছু questions যেটা তোমরা করবে. And if you have any questions, let me know in the comment section below. Thank you.